Good morning, good afternoon, wherever you are right now. Welcome to another table of the Six BRICS conference. On the fifth day of the thematic panels, today we'll discuss the future of Brazil in the BRICS. And for that, we will have three important Brazilian academics who will express their opinions. My name is Ester Santos, and I'll be the panel's moderator. On behalf of the GEBRICS, I would like to thank everyone for the present and for being here today and sharing your views on this topic. Our first contribution is from Pedro, Donizete da Costa Jr. Mr. Costa is PhD candidate in political science at University of São Paulo, master in social science for the Pontifical Catholic University of São Paulo, PUC, holds Bachelor in International Relations for the faculties of Campinas. He's currently a licensed professor of International Relations and Economics at the faculties of Campinas, FACAMP. He works predominantly in the areas of international political economy, political philosophy, contemporary international relations, and theory of international relations. He is the author of the book, American Power in the Modern World System, Collapse or Myth of Collapse. Thank you so much for being here today, Pedro. You can start right now. Obrigado, Ester. Quero agradecer o convite. Agradeço ao GEBRICS, agradeço a presença de todos, agradeço estar nessa mesa especial. Vou falar em português, muito por uma questão política, que a gente está falando da nossa universidade, que é a USP, estamos falando para países que não falam com a língua inglesa, na sua maioria. Então, por uma questão, digamos, pós-colonial, eu opto por falar português. I would like to thank the invitation of GEBRICS for this conference. I will be speaking in Portuguese during my speech once I came from the University of São Paulo. And most of the countries that belong to BRICS don't speak in English, so that's the choice that I made for my presentation. Thank you. Respeito todos que vão falar inglês, seria muito mais fácil, né? Falar inglês facilita a nossa comunicação, mas nós sabemos também que o idioma faz parte da hegemonia dominante. Dito isto, é uma honra estar do lado do Elias, que é um dos maiores sinólogos da América Latina e do Brasil, assim como a Karen, que também compõe essa mesa e que eu tenho profunda admiração. E agradecer também a Ester e o Valdir, que podem nos contribuir essa noite e, enfim, quando vocês virem essa live. I could be speaking in English. It would be the easier choice for me at the beginning, but I consider language to be one of the aspects that explain political imperialism. So my choice was to speak in Portuguese, and I feel honored to be besides Karen Vasquez and Elias Jabbour in this table. Bom, a minha fala vai se concentrar em dois pilares. Primeiro, eu quero abordar os BRICS em termos de um cenário internacional, global, mais amplo, e depois o papel específico do Brasil nos BRICS. First of all, my speech will be dedicated into two different pillars. I would like to tackle BRICS in a more broad fashion regarding aspects of international relations, and afterwards I will talk about Brazil in more specific aspects. A minha tese é que a ordem mundial estabelecida no pós-Guerra Fria, a ordem mundial ocidental e atlanticista, que, de certa maneira, é uma continuidade de 1945, do pós-guerra, e, se nós quisermos voltar, é uma ordem ocidental desde o nascimento do sistema mundo,
desde Westfália, desde 1648, ela acabou em 20 dias, didaticamente falando. Ela acabou entre o dia 4 e o dia 24 de fevereiro desse ano. My thesis is that the Western order that was built after World War II is an order that also has displaying some diminishing aspects, and this order, captained by the West, has ruined in a matter of 20 days, starting from 4 of February 2022 until 24 February 2022. Bom, é claro que esses processos são longos. Eu estou fazendo uma análise, digamos, brodeliana, né, do tempo de longa duração, longo do ré, mas colocando aqui também na curta duração. Né? Então, eu saio da longa duração, da média duração e da curta duração. Eu vou fazer uma ideia central aqui, e aí vamos deixar um pouco claro. Né? O que acontece no dia 4 de fevereiro? No dia 4 de fevereiro, a China e a Rússia produzem um documento, que é o documento mais importante do século XXI, chamado de Parceria Sem Limites, ou Aliança Sem Limites, ou Amizade Sem Limites. Esse documento muda a história das relações internacionais. Of course, that my approach takes into account long periods. This is a Brodelian approach, so I'm dealing here with a longue durée, greater periods of time, but I also talk about shorter periods of time as the ones we are living at this moment. And I would like to put emphasis on the fact that on the 4th of February, both Russia and China signed a very important document where they promised a long-standing partnership. And this document is one of the most important ones at the beginning of this century. O que diz esse documento? Eu produzi um artigo que está no site dos BRICS Internacional, está em inglês, ele tem versão em espanhol também, e está em português, está publicado para o mundo todo. Essencialmente, ele diz 3 coisas. Eu vou sintetizar em 3 pilares. Primeiro, a Rússia e a China declaram nesse documento, que foi muito mal lido aqui no Brasil, não é muito pouco lido, mas que ganhou uma ampla repercussão internacional. Primeiro, a hegemonia americana, ocidental e atlanticista chegou ao fim. Segundo, a China e a Rússia, juntos, estão estabelecendo uma ordem policêntrica e multilateral. Terceiro, a China e a Rússia oferecem ao mundo uma nova parceria, diferente da parceria ocidental ou do consenso de Washington. Uma parceria pautada no desenvolvimento e na associação construtiva com outras nações. So the first aspect that we must take into consideration when we look at this document was that both Russia and China, they manifested that American hegemony is coming to an end. This is the first point. The second point is that both Russia and China defend a polycentric, multilateral, and pluralist world order. And secondly, that this partnership is built on development and also on both China and Russia's relations with other nations of the globe. O fim, trata-se, nesse documento claramente, do fim da ordem unipolar ou anglo-americana, ou da ordem estabelecida desde o século XIX, da chamada Pax Britânica, que depois, no século XX, se torna a Pax Americana, ou seja, a ordem Estados Unidos, Inglaterra, e que agora é um novo mundo, ou seja, a China, associada à Rússia, elas também vão dar as cartas na mesa. É disso que se trata. Ou seja, eu vou dizer textualmente o que está nesse documento. Se os Estados Unidos e os seus aliados da OTAN quiserem entrar em águas internacionais, uma disputa marítima, uma disputa em terra, ou uma disputa no ar e no espaço, eles vão ter que antes conversar com Rússia e China. Isso está documentado. So the first thing that this document puts forward is that it set an end to American hegemonism in practice. So now Russia and China demanded through this document that if the United States entered into international waters, or if the United States wanted to meddle with space affairs,
or other countries' affairs, that this should not be accepted. So this is one point that is also worth mentioning when it comes to both Russia and China's position that was set into this document. Então, nós temos a aliança da segunda maior economia do mundo e da segunda maior potência militar do mundo, se estreitando em um eixo eurasiático e contestando a ordem internacional vigente. Este é o ponto. Né? Acontece que um documento, desde Tucídides, desde a história da Guerra do Peloponeso, sem uma ação, ou seja, o papel sem a espada, a palavra sem coerção, não vale nas relações internacionais. As relações internacionais são um jogo de poder, um jogo robesiano. E 20 dias após a assinatura desse documento, que foi no dia 4, no dia 24, a Rússia começa as operações especiais na Ucrânia. Ela dá uma demonstração de força. Então, essa é a ideia. Pela primeira vez nos últimos 30 anos, quem começa uma guerra, quem está na ofensiva é o lado eurasiático, não mais o ocidental. Então, você tem a carta e você tem a força. Isso muda completamente a lógica ocidental das relações internacionais. So the first thing is that now we have the second biggest economy in the world, alongside the second biggest military power in the world, together forming an Euro-Asiatic axis in international affairs. And this result, since the times of Thucydides, documents in international relations are worthy because they display the intentions of the countries that signed them, but they are worth without the might, or the paper is worthless without the sword. So 20 days after the signing of this document, Russia started its military operations in Ukraine, and so we cannot have, or we usually did not have, big changes in international relations without the might, without the power. And now we see that those intentions of offensive or counter-offensive against Western hegemonism were materialized by these operations that started in the 24th of February. Now we see the Euro-Asiatic axis on the offensive, the first time in the previous 30 years that we see this situation happening. Qual foi a resposta dos Estados Unidos e do Ocidente, da OTAN, a essa iniciativa de força? Eles reagiram ao contrário do que eles fizeram durante a Guerra Fria, o que eu chamo de Kissinger às avessas. Depois disso, eles sancionam economicamente a Rússia, eles tentam isolar a Rússia, e quando fazem isso, eles jogam a Rússia ainda mais próximos da China, num processo que já vem acontecendo há algum tempo, e mais claramente desde 2014. E, por outro lado, eles fazem uma política de guerra comercial à China intensificada, que começa em 16 com Trump, e que vai se tornando também uma guerra humanitária com os democratas, e fazem provocações baratas, como, por exemplo, a visita da Nancy Pelosi a Taiwan. Nesse sentido, eles também vão jogando a China cada vez mais próxima da Rússia. Esse erro é o erro fatal do ponto de vista dos próprios interesses estratégicos do Ocidente. Esse é um ponto. Segundo ponto, enquanto isso, a Europa também sofre com as sanções econômicas impostas à Rússia. Vários governantes europeus já caíram e outros perderam a popularidade. E, por fim, o próprio presidente Biden, que mostra um governo fraco, segundo as pesquisas, segundo a tendência, vai perder a maioria no Congresso, e se isso acontecer de fato, daqui a um mês, o governo dele vai acabar precocemente no final desse ano. So what was the West's response in regards to what happened since February? In fact, the Western world, or the Western axis, sanctioned Russia, throwing Russia even more into the laps of China. And on the other hand, with provocative actions, the West also made sure to throw China on the laps of Russia, making them close together, as we saw with the attitude by Nancy Pelosi visiting Taiwan, alienating Chinese leaders and putting all those two countries
close together. Additionally, Europe is suffering with the elevation of prices of gas prices in the continent, and also with the boomerang effect of its sanctions against Russia itself. And now we see that Biden administration, which is a weak administration, now runs the risk of losing majority in the American parliament. And this will, on top of all that, put an end to the Democrats' rule in the United States sooner than they expected. Por fim, para concluir, o que nós vemos hoje? Nós vemos todas as instituições internacionais que foram construídas no pós-guerra, pós-1945, se esfarelando, derretendo diante dos nossos olhos. O FMI, o Banco Mundial, a ONU, eles vão perdendo credibilidade internacional. E nesse vácuo de poder, a China vai construindo, e junto com a Rússia, uma série de instituições multilaterais nessa nova ordem mundial policêntrica, em que os BRICS são fundamentais, que criam um novo Banco de Desenvolvimento, que é uma alternativa ao FMI, um novo Fundo Monetário, que é uma alternativa ao Banco Mundial, né, vice-versa, e que também tem outras instituições, como a Organização para a Cooperação de Xangai, a Parceria Econômica Eurasiática, o ASEAN, e por aí vai. E para a gente pensar, para fechar, o papel do Brasil nos BRICS, isso vai depender de maneira crucial do dia 30 de dezembro. Até isso, eu acho difícil fazer alguma previsão. O fato é que a China vai ocupando os espaços e a Rússia vai contestando de maneira militar, associada à China, essa ordem ocidental que está ruim. Muito obrigado. So what we have seen with the institutions that were built after 1945, the so-called Western institutions, more specifically Bretton Woods, we see the World Bank and the credibility of the World Bank, the credibility of the IMF running in these previous years. And also we see the creation of new multilateral institutions, especially by those countries mentioned, China, Russia, and also BRICS, such as the new development bank that works now as an alternative to those institutions. And we are seeing also the role of BRICS being played alongside this scenario, which I mentioned. And we are going to witness changes in all this scenario, and the role of Brazil is one that we will have to observe during the next years, especially taking into account the elections of the 30th of October that's going to take place very soon. This is always still up to speculation what will happen, but we saw that these changes are really affecting the way the world was configured in terms of political and geopolitical ways. Obrigado a todos, e depois a gente está aberto a perguntas, e a todas. Thank you, everyone, and afterwards we will all be open for questions that might come from the audience. Thank you so much for your contribution, Pedro. Really, there is no way that we can think about Brazil's future in BRICS without looking at Russia and China as our greatest strategic partners. Our next contribution comes from Professor Karen Costa Vasquez. Ms. Vasquez is Associate Professor of Diplomatic Practice and Assistant Dean for Global Engagement at OP Jindal Global University School of International Affairs and Executive Director of the First Center for African, Latin American, and Caribbean Studies. She is also a Fudan Scholar at the Center for BRICS Studies at Fudan University in China, and visiting scholar at the Far Eastern Federal University, Russia. Her research lies in the intersection of South-South cooperation, sustainable development, and development financing with a focus on the BRICS countries and the new development banks of the South.
She holds a master's in economic and political development in Columbia University and international comparative politics at University of Brasilia, and complete her undergraduate schools studies in economics at the Federal University of Rio de Janeiro. Thank you so much for being here today, Karen. The word is yours. Thank you so much, Ester, and all colleagues from GEBRICS. It's a great pleasure to be with you and share the floor with Pedro and Elias, two great academicians, scholars in the field of international affairs. Pedro, thank you very much for setting the scene and making such an interesting overview of the current situation in which the BRICS and the world, right, operates, and we are still scratching our heads to figure things out, right, how it's going to play out and where we fit in this power struggle and this new alignment or realignment of forces. But I'm going to take a different route and explore the topic that we have ahead of us today, which is Brazil in the BRICS. From a development angle, which is the field that I've been working more closely, both as a scholar and a practitioner, and explore three points. The first one is the evolution of intra-BRICS dynamics, and touch a little bit upon some of the issues that Pedro mentioned that I think are important for us to really understand what's happening and where we're operating, right, before we can talk about the future. The second point is Brazil's participation in the BRICS. And finally, perhaps catch some potentials and some opportunities ahead of the BRICS and ahead of Brazil as well. So first on the evolution of intra-BRICS dynamics, very briefly, I always say that so far we can divide the story of BRICS into two phases, and possibly we are just starting the third phase of this evolution of this story right now. But let me concentrate on the first two phases. And in the first one, the first decade of the BRICS, the 5 countries that were partially successful in pushing for IMF and the World Bank quota redistribution. The bloc also offered alternatives to the international financial order with the creation of the new development bank, the contingency reserve agreement for the provision of infrastructure finance and the liquidity to emerging and developing economies. And in the second decade, we have a considerable shift in these relations, and mainly driven by changes in the domestic and the foreign policy directions within these countries, coupled with a slowdown of many BRICS economies. And these shifts, they hampered, in a way, attempts of the bloc to play a more significant role in the international arena. And specifically the India-China border dispute and the broader dispute in the Indo-Pacific further challenged the balance within the bloc, and adding questions on, and especially by Western commentators and policymakers, on the effectiveness of the BRICS and the impact of the BRICS. And I've argued in my research that these two shifts, that these two phases of the BRICS have pushed the bloc from a concerted modus operandi, from a kind of alliance-like cooperation, to a more bilateral type of arrangements amongst the 5 members. And this, what I call bilateralization of the intra-BRICS relations, they allow each member to pursue their interests whenever they overlap one with another, whenever they coincide one with another, while still benefiting from being part of the bloc whenever collective action is more desirable. But while this bilateralization of BRICS gives the 5 countries more flexibility in their international relations, it also hinders consensus building
and most importantly, from my perspective, concrete action at the multilateral level. And so idea formation, agenda sharing, and so on and so forth. So now moving to the second block of my presentation, Brazil and BRICS. So these two forms of engagement, the bilateral and the multilateral, these two tracks, let's put it this way, they give us a framework to think how Brazil may position itself in the BRICS going forward. And here I venture myself to discuss a little bit of how I see potentially Bolsonaro, if elected, or Lula, if elected, how they may play, how they may lead Brazil in the BRICS. So let's take Bolsonaro first. I think for Bolsonaro, the BRICS meets a very clear commercial economic objective. Brazil's membership in the bloc gained importance during the pandemic when discussions with India, when discussions with China. It took some time, despite the controversy during some of the months of the pandemic. But these bilateral engagements, mainly with India, China, and to an extent with Russia, were crucial for the supply of vaccines to Brazil. And BRICS membership proved itself once again when this year when Russia came to Brazil's rescue for the supply of fertilizers during the instability of food supply chains as a result of the war in Ukraine. So what may happen if Bolsonaro is elected on Sunday? We can potentially expect a continuation of the current commercial economic emphasis that has been given so far in Brazil's participation of the BRICS. And in a way, the bilateral, and a focus on the bilateral dimension of on the intra-BRICS relations. And this position is surely an evolution from the early days of Bolsonaro's administration, but it downplays the potential of the bloc for Brazil and for the world. You may recall that Bolsonaro did not withdraw from BRICS, as some commentators expected at the beginning of his administration, but he did cancel the BRICS outreach process to sub-regional partners when Brazil hosted the BRICS summit in 2019, during the first year of his administration. And his views were in some extent moderated by the economic reality after he was elected, but this was not sufficient to make his government a big supporter of multilateralism. So now moving on to Lula, if elected on Sunday, it's clear that Lula has already stated in his government plan that BRICS will be at the forefront of his foreign policy, along with other themes like South-South cooperation, the regional cooperation in Latin America, and others. And this activism will be welcomed by other BRICS members, including China and Russia, which have been very supportive of the expansion of the BRICS. There is, however, a question as to what extent Brazil will welcome this change. And we could expect possibly that Lula would be on board, but there are different opinions in Brazil concerning the extent to which BRICS might be seen as an expanded BRICS might be seen as an anti-Western grouping, and this could potentially affect Brazil's relations with economies in the West, mainly. And I recall that in the opening forum of a few days ago, Paulo Nogueira Batista raised other very relevant concerns, such as how to reconcile BRICS expansion with a consensus-based decision-making and the balance within the bloc. I would like to add that the BRICS expansion, it's not the only way to strengthen the bloc, in my perspective. Countries could look, for instance, into ways to strengthen the BRICS outreach and the BRICS Plus processes and dialogue with other blocs in the global South. And we can discuss this a little bit more
into my presentation, perhaps in the Q&A. But my point is whether or not Lula throws his weight behind the BRICS expansion and the BRICS outreach, his approach to BRICS, more broadly speaking, would probably be a departure from Bolsonaro era. The main question, in my view, is what agendas Lula would push through the BRICS, both bilaterally and multilaterally, again, to use this framework of engagement to advance Brazil's interests and reposition Brazil in the international arena. So before I conclude my presentation, quickly move to the third set of reflections that I have about the opportunities that I see for Brazil in the BRICS, and mainly at the multilateral level. I think it's very clear from all that Pedro mentioned and everything that we see on a day-to-day that the world needs cooperation. The world doesn't need more conflict. We need cooperation. We need cooperation in health. We need cooperation in security and in climate, energy. And the solutions to some of these challenges depends on BRICS stewardship. And the BRICS have become a key development actor on its own right. And since its formation in the 2000s, it now needs to show its protagonism and work towards a stable and a peaceful environment for sustainable development. And the BRICS countries will also be leading some of the most important global processes over the next 3 years. So next year in 2023, India will host the G20. In 2024, I think it's a crucial year for us in Brazil when we'll host both the G20 and the BRICS. And in 2025, South Africa will host the G20. And this is a golden opportunity for the BRICS to inject vitality on the sustainable development debate and for Brazil to revive its international protagonism. So a few suggestions to look out for. Strengthen dialogue, I think, should be one of the priorities. I mean, among the many priorities and opportunities that we have ahead of the BRICS and Brazil, but I selected 3 of them for this discussion. And I think with regional, strengthen dialogue mainly with regional and global mechanisms like ASEAN in Southeast Asia, the Africa Continental Free Trade Agreement, CELAC in Latin America, and at the multilateral level at the UN. And the last one, in my point of view, would be important for the BRICS to play a leadership role, especially ahead of the Future Summit next year, and discussions on global development future, and at the beginning of a conversation around the post-2030 development agenda. This is a critical point in time for the BRICS to have a leadership, to take a leadership role in the discussions of the future of the planet. The second priority in my perspective is invest in institutional building. Create a platform to track implementation of the commitments made by the BRICS leaders and the joint declarations, the BRICS Economic Partnership 2025 that was launched, and other strategies to provide advice for leaders. And there are two initiatives that I'm very always raise, not always, many times I have raised in my comments. In 2019, the BRICS environment ministers agreed to establish 2 cooperation mechanisms. The first one is the Partnership on Urban Environmental Sustainability Initiative, to share knowledge and experiences on issues important to the improvement of the quality of life in cities. And the second mechanism was the BRICS Environmentally Sound Technology Cooperation Platform to foster innovation and technology exchange. But these initiatives were not included in the final declaration. So I think they give very good examples of how a platform to track commitments made by the BRICS at the different levels of the from the working groups to the ministers of environment, to the joint declarations and the strategies, precisely to make this agenda more robust and go forward and deliver results for the people of the BRICS and the world. And finally, I think 1/3 and very important piece of this
discussion on BRICS is for sure the new development bank. I think going ahead, Brazil has an opportunity to leverage its participation in the NDB. And currently, even the presence is, the current president is a Brazilian. And this could be done by supporting the expansion of the NDB to other countries and mainly in Latin America. And why Latin America? This would create opportunities for regional integration projects in infrastructure and sustainable infrastructure, more specifically. It could also help strengthen value chains and connect the region with other BRICS countries, and also contribute to global agendas spearheaded by BRICS countries like the International Solar Alliance, led by India, and even the Global Development Initiative that has been recently launched by China. So I'm going to conclude now my remarks, and I would like to thank for the opportunity once again to be in this table, and looking forward to the Q&A. Thank you. Thank you, Professor Karin, for your contribution to our discussions today. It seems like the elections will be a great mark for the BRICS in the next 4 years. Finally, we close the discussion with Elias Marco Calil Jabbour. Dr. Jabbour is Associate Professor at the Faculty of Economic Science at the State University of Rio de Janeiro, at the graduate program in Economic Science. He holds a degree in geography from the University of São Paulo, a master's degree in geography, and a PhD in geography from the University of São Paulo. He's deputy head of the Department of Economic Evolution. He's a fellow of the Scientists Technical and Artists Production Incentive Program, o Prociencia, na UERJ. He has experience in the area of geography and economics with an emphasis on human and economic geography, political economy, international political economy, and economic planning, working mainly on the following topics: China, categories of transition to socialism, national and comparative development strategies, and Marxist category of economic social training, and independent thinking by Ignacio Rangel. His book, China, 24th Century Socialism, won the Special Book Award on China, given by the National Press and Publication Administration of the People's Republic of China in October of this year. Thank you so much for being here today, Professor Elias. You can start. Hello, Esther. Hello, Valdir. Thank you so much for invitation. A great impress my colleagues and great scholars, Pedro Costa and Karin Vasquez. I have a point here in the same way of my friend Pedro Costa, who speaks Portuguese. Why? Because I am Brazilian and I am in a Brazilian event, and I don't find a reason to speak in English in this moment. And I will prefer speaking Portuguese, okay? Okay, Esther? Ok? Ok. Primeiro lugar, Ok. ok? Primeiro lugar, boa noite. Eu gostaria muito de agradecer o convite de estar aqui com vocês, ao lado da Ester, do Valdir, de duas pessoas de altíssimo nível, que é a Karin Vasquez, que se encontra em Xangai nesse momento, com a qual eu tenho trocado ideias há um bom tempo sobre o futuro do Brasil, essa questão toda que envolve o BRIC, e com Pedro Costa, que é uma figura que eu acho muito promissora, e que certamente nos próximos anos vai estar aí ladeando entre os grandes intelectuais brasileiros do nosso campo político, né? First of all, I would like to thank the presence here of my colleagues. I'm very fun to be besides Karin Vasquez and also Pedro Costa Jr. He's a promising scholar, and I will be speaking as well in Portuguese. I don't see the meaning of speaking in English. So we will be giving my presentation in Portuguese.
O primeiro ponto que eu vou tratar aqui, porque tanto o Karen quanto o Pedro Costa, eles preencheram bons pontos aqui, que são tanto introdutórios em relação aos BRICS, quanto questões que envolvem o futuro dos BRICS e também envolvem o Brasil. Então, como imaginava que ia acontecer isso, né, e dada a competência dos dois, eu vou aqui focar um pouco na questão nacional brasileira e o futuro do Brasil e a nossa relação com os BRICS. As Pedro Costa Jr. and Karen Vasquez gave some speech about introductory aspects of BRICS, I will decide to take a more focused approach on Brazil and Brazilian national politics during my presentation. Eu acho que existe uma questão aí que envolve essa discussão de futuro do Brasil nos BRICS, que envolve o que vai acontecer no próximo domingo, né? Eu acho que existem duas candidaturas que são muito diferentes em relação ao que a visão de país, a visão de mundo e a própria visão de BRICS, né? Então, acho que o primeiro grande desafio nosso além de discutir BRICS hoje, né, é saber, temos muito claro o que vai acontecer no domingo, né, a partir do próximo domingo, nós aprofundarmos essa discussão sobre a relação do Brasil com o BRICS, e eu vou além disso, né? Algo que eu tenho falado com o Karen, por exemplo, já falei sobre isso, é que a relação do Brasil com a China e do Brasil com o BRICS é uma relação tão especial que ela deve ser tomada pelas mãos assim, em um âmbito ministerial, ou seja, é algo que é tão estratégico que não pode ser apenas mais uma pauta de relações internacionais ou de política externa, e sim ser a pauta da nossa política externa. So we now see on the 30th of October during these elections two completely different and oppositional views about Brazil's place in the world, about world views and visions of the world in general. This is important to mention that Brazil's relations with BRICS and Brazil's relations with China are fundamental, and we cannot talk about Brazil's future in BRICS without taking into account the results of this election and the importance it has for the role Brazil will play in BRICS and in the world. Primeiro que é situar, a grande questão nossa também é situar qual que é o grande desafio brasileiro na atualidade, né? Eu acredito ser muito abstrato nós discutirmos a relação do Brasil com os BRICS, nós não temos em conta o que nós queremos para o nosso país, né? Eu tenho dito em várias ocasiões, por exemplo, que o Brasil ele precisa reformar a nossa construir uma outra maioria política no Brasil, ou seja, uma maioria política muito diferente da que está aí, né? O que envolve uma maioria política que tenha clareza sobre uma estratégia nacional de desenvolvimento, uma clareza em relação à necessidade de reindustrialização do Brasil, a necessidade de recolocar o Brasil no mundo para os próximos 20 anos, ou seja, eu não estou pensando aqui no imediato em relação ao Brasil e BRICS, mas eu penso aqui em um processo histórico de 20 anos para recolocar o Brasil no mundo, né? E a partir desse background, dessa visão, que tem um caráter nacionalista e desenvolvimentista, nós pensarmos as nossas relações com os nossos parceiros dos BRICS, com a China em particular e também com os outros países aqui da América do Sul. So first of all, before talking about the role that Brazil can play in the future in BRICS more specifically, we need to take into account Brazil's challenges domestically. So I see that in Brazil, we need to form a new political majority. And also I see the necessity of giving emphasis to the industrialization of the country for the next 20 years. As well as to take into account the necessity to put Brazil back into a place or into a path of national development for the state. And as well, Brazil's relations with China and Brazil's relation with BRICS, which is fundamental for the country's role in the group and international affairs in general. Eu gostaria de abrir um parênteses aqui ao caso argentino, que está sendo discutido, essa questão de ampliar os BRICS e colocar a Argentina. Eu acredito que a Argentina passa por uma série de problemas econômicos, que são problemas que já extravasam, vamos assim dizer, a possibilidade de solução
pelas suas próprias condições internas, ou seja, o problema econômico argentino ele é cada vez mais um problema regional e um problema que vai ter solução dentro de um grande esquema institucional regional e também, evidentemente, dentro de um esquema que envolva o Banco de Desenvolvimento dos BRICS, né? Porque até porque não interessa nem para o Brasil, nem para os outros membros dos BRICS, uma Argentina desestabilizada e uma Argentina alquebrada do ponto de vista econômico. Então, eu de antemão já coloco essa questão da centralidade da discussão de uma agenda externa brasileira que ajude a buscar uma solução definitiva para os problemas de restrição externa dos nossos irmãos da República Argentina. So we must also have into account the Argentinian case. I would like to bring the Argentinian case into discussion here. According to my opinion, the economic problems that the country is facing right now far overcomes the possibility of a solution by internal domestic forces in Argentina. Nevertheless, I see the situation in our neighbor country as require a regional effort, an effort that also could count with the help of the new development bank, because it is not interesting for Brazil, and it is not interesting in terms of regional stability that we have a weakened and broken Argentina. So I believe that Brazilian foreign policy can play a very important role in this, because I believe this foreign policy should be directed into solving or helping to solve Argentina problems. Agora eu parto aqui rapidamente para a questão que envolve as demandas brasileiras e uma estratégia nacional de desenvolvimento e a relação dos BRICS com o que eu penso ser uma estratégia nacional conveniente com países das dimensões do Brasil. So now I will tackle the issue of Brazil's demands of national development and what strategies I believe to be the more adequate to deal with Brazil's Brazil's evolution in the future. A primeira grande questão que eu coloco é termos em mente a necessidade de uma estratégia nacional que tenha como objetivo supremo a reestruturação do capitalismo industrial brasileiro. Esse capitalismo industrial brasileiro, eu gosto sempre de falar isso, esse capitalismo industrial, ele passou por um processo de destruição a partir de 2016, a partir da Operação Lava Jato, ou seja, o que existia de mais avançado e mais dinâmico no capitalismo industrial brasileiro passou por um processo recente de destruição que dispensa comentários sobre os métodos adotados para isso e a clara interferência externa nesse processo, da mesma forma que a nossa principal companhia, Petrobras, também passou por um processo, está passando por um processo de desmonte e um projeto nacional de desenvolvimento, a Petrobras e a reconstituição desse capitalismo industrial brasileiro são duas chaves fundamentais para a reconstrução do nosso país enquanto projeto civilizatório. So let us talk about a national strategy of reconstruction of a Brazilian, a national industrial capitalism. We saw that this situation, Brazil's path of industrialization was harmed or destroyed since 2016 with the implementation of the Lava Jato schemes and operations. And what we had of most advanced up until that point has gone through a considerable destruction. And of course, this was captained or headed by an external interference. There was a clear external interference into this process of deindustrializing Brazil or weakening Brazil. And we see also this happening with our biggest state company, Petrobras, which now is going through a process of dismantling, a clear process of dismantling. Eu acredito que a formação de, como eu disse no começo, uma outra maioria política no Brasil é um processo que não é um processo fácil de se construir, não é? Porque o Brasil ele está sob uma hegemonia de pensamentos liberais há mais de 40 anos,
Então, a construção de uma outra maioria política e ideológica no Brasil, né? Não estou falando aqui em termos de capitalismo e socialismo, estou falando em termos de construção de uma nação. É uma construção que eu tenho clareza que é geracional, mas que nós temos toda a possibilidade de começar no próximo domingo. Acho que esse é um ponto. O outro ponto é que, eu volto a dizer aqui, que toda a nossa relação com os BRICS, com a China e com os outros membros do BRICS, passa necessariamente pela definição das nossas prioridades estratégicas, que eu vou falar a partir de agora. We see that the main task we have in front of us right now also concerns the creation of a new political majority, which is not going to be easy by any means. Nevertheless, we see also the prevalence of liberal hegemonic ideas. It has been going on for a couple of years in Brazil at this point. And we now have the opportunity on this next Sunday to go into a path of renewal of our national construction. And I believe our relations with BRICS, and not only with BRICS, but also our relations with China, will go through a discussion. It should go through a discussion of our national strategic priorities. This is the topic I'm going to speak in the next few minutes. O Brasil tem uma característica histórica que é que nós planejamos o nosso desenvolvimento, nós não temos capacidade de planejar o nosso processo de desenvolvimento a partir de tendências que nós mesmos criamos internamente, por dois motivos. Nós não somos um país socialista em que a propriedade pública dos meios de produção ela é hegemônica no horizonte empresarial do país, e nem somos um país capitalista desenvolvido com um grande capital financeiro desenvolvido, o que nos leva a ter que planificar nossa economia a partir de tendências dadas de fora do país. So we see that Brazil historically has not displayed capacity to plan on the long term our national development. We are not a socialist country, so and also we don't have as well, alongside this fact, we don't have a developed or well-developed financial capital capacity. So most of our development goes through aspects that are not exactly under Brazil's control. O nosso grande desafio aliás, existem vários desafios brasileiros no sentido da reconstrução do que eu chamo aqui, Karen, de reconstrução do nosso capitalismo industrial, né? E Pedro, existem vários pontos de discussão, mas no que serve os BRICS, por exemplo, além do que a Karen disse, por exemplo, essa questão de uma maior parceria em setores de alta tecnologia, etc., eu acredito que nós temos que observar, por exemplo, a tendência que a China ela entrega para o mundo hoje de ser grande exportadora de bens públicos, ou seja, o Brasil deve elaborar a sua estratégia nacional de desenvolvimento, observando a tendência dada externamente da transformação da China em uma grande exportadora de bens públicos. So we see when we talk about the reconstruction of industrial capitalism, we must also take into account the role or the exemplary role that's being played, for instance, by China, that has transformed itself into a deliverer or a country that delivers public goods to the world or to the international system. This is an example that Brazil could follow. Por exemplo, o Brasil ele deve começar a construir a partir dessa relação com os BRICS e com a China o que eu chamo de novos esquemas de divisão social do trabalho. E esses novos esquemas de divisão social do trabalho passam necessariamente pela reconstrução de toda a infraestrutura física do Brasil nos próximos 5 a 10 anos. So Brazil must build
in my view, new schemes for the social division of labor. We have to think about new models that can deal with these new schemes, this new division, and also goes through the necessity, as I already mentioned in my presentation, of the reconstruction of the entire physical infrastructure of the country for the next years. Existem dois lados nessa história, né? Nessa possibilidade aberta. A primeira é a da importação, da planificação do nosso comércio exterior, no sentido de transformar, por exemplo, a China em provedora de linhas, por exemplo, né? De linhas de trens de alta velocidade, né? E também de portadora de tecnologia, ou seja, nos passar essa tecnologia, nos transferir as tecnologias concernentes à indústria mecânica pesada, ou seja, a todo esse aparato de engenharia mecânica pesada que foi destruído pela Operação Lava Jato. Eu acredito que a China pode ser, por exemplo, um país capaz de nos entregar 100, 200, 300 bilhões de dólares em investimentos nesse tipo de infraestruturas de trens de alta velocidade, além de transferir a tecnologia desse tipo de cadeia produtiva. Ela está fazendo esse mesmo arranjo com países como o Irã, por exemplo, com países como o Paquistão, e acredito que o Brasil poderia, por exemplo, trocar commodities, por exemplo, petróleo, soja e minério de ferro para isso. É por isso que eu acho que tem que ser que é algo, Karen e Pedro, muito sofisticado do ponto de vista estratégico. Nós temos que criar mecanismos institucionais que permitam a planificação do nosso comércio exterior, né, para fins de haver uma troca entre commodities brasileiras por bens públicos chineses e com transferência de tecnologia. So I see two sides to this story. First of all, the necessity to have a foreign trade planification for Brazil. So I would like to bring the example of China in this case, because China could be a provider for the national economy of high-speed trains, for instance, as well as of technology for the heavy mechanical industry. And I would like to put an emphasis that this industry, this heavy industry of Brazil, more specifically, was destroyed after the Lava Jato operations. And in this case, I really like to put an emphasis into that China could deliver, according to my estimations, around $300 billion of investment that could be useful for Brazil in this planning. China is already doing this with the countries such as Iran and with countries such as Pakistan, and I believe Brazil could exchange commodities, including iron ore, for China for exchange with the Chinese and receiving from the Chinese public goods. Eu gostaria de terminar minha apresentação dizendo o seguinte: nós estaríamos repetindo muito o que já aconteceu. No final da década de 70, quando o presidente Geisel ele reconhece a independência de Angola, primeiro com a União Soviética, já pensando, por exemplo, ele via a nossa balança de pagamentos, nosso balanço de pagamentos deficitário por conta do petróleo, né? E ele sabia, por ter sido presidente da Petrobras, que Angola era detentora de grandes reservas de petróleo, e o presidente Geisel, ele ao reconhecer a independência de Angola, primeiro com a União Soviética, com os cubanos lá dentro, já tinha em mente o que eu chamaria de um embrião de planificação do nosso comércio exterior, com o Brasil exportando serviços a partir das suas empresas de engenharia já constituídas à época, em troca do petróleo angolano. O mesmo aconteceu com a China, com o reconhecimento em 74 do restabelecimento das relações em 74, quando o Brasil passa a trocar café por máquinas com a própria China, e também com a Alemanha Oriental, onde o Brasil ele também trocava café, não é, por máquinas da Alemanha Oriental, isso em plena ditadura militar. So let's bring the example of the 1970s when Geisel recognized, for instance, the independence of Angola. By the time Brazil had a trade balance that was deficitary, and I believe that to be this recognition by Geisel was the cradle
or the beginning of a plan for foreign trade, an embryo of foreign trade planning. By then, Brazil was exporting services and also importing oil from that country, which helped diminish its trade balance. I believe, and also in the 1970s, we have another example. Brazil traded coffee in exchange for machines, not only with countries in the West, as Germany, but also with China. Para terminar, eu gostaria de dizer que essa aqui, eu coloquei aqui somente alguns pontos do que eu acho da relação entre o Projeto Nacional de Desenvolvimento e a relação do Brasil com a China e os BRICS e a China em particular. Eu acredito que essa é uma tarefa, Karen, Ester e Pedro, que vai demandar o máximo da inteligência nacional, ou seja, as mentes mais brilhantes do Brasil deverão estar a serviço desse projeto, ou seja, eu tenho dito, eu vou repetir aqui o que eu já falei no começo, que as nossas relações com o BRICS e com a China e com os nossos vizinhos, elas são tão estratégicas que nós teríamos que ter uma instituição a um nível ministerial somente para tratar desse tipo de relacionamento, né? Então, o que eu estou colocando aqui trata-se da reconstrução de um país, né? E o BRICS como parte desse processo, e não somente mais um bloco regional do qual nós vamos fazer parte, ou de um arranjo diplomático internacional contra-hegemônico, ou seja, a questão não é de ser contra-hegemônico ou hegemônico, a questão é se é do interesse do Brasil ou se não é do interesse do Brasil, né? E para isso nós temos que ter, na minha opinião particular, as mentes mais brilhantes do Brasil trabalhando nessas grandes questões, o que envolve, do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista científico, o domínio de grandes conceitos de totalidade, ou seja, nação, nacionalismo, desenvolvimento, capitalismo, socialismo, ou seja, nós reconstruímos uma gramática que nos coloque em condições de discutir o futuro do Brasil em termos muito mais sofisticados do que nós temos discutido até agora. Eu quero agradecer muito o convite de estar aqui com vocês, eu quero mandar um beijo para a Karen em Xangai, um beijo no Pedro, um abraço também em ambos, para a Ester e para o Valdir a mesma coisa. Agora vamos ao debate. Até mais. So I am finishing my speech saying what I personally think. I put an emphasis on the fact that we necessitate a national development project. This is of urgent need for Brazil. This is a task that will demand the utmost of national intelligence for the next years. And on top of that, it's important to mention as well that our relations with BRICS, our relations with China, and with our neighbors are of fundamental importance for the achievement of this goal. We need to put an emphasis as well on the reconstruction of a country, not only discussing the role of Brazil in BRICS in general, but I believe that BRICS is also a part of this process, but not in terms of belonging to a regional project that is an anti-hegemonic regional project, but going beyond that. What's the interest of Brazil? What's the interest of the country more specifically? And now we will need, in order to answer this question, we will need the brightest minds to work on solutions of big issues. And I believe we even need to rebuild a grammar, a new dialogue to discuss the reconstruction of Brazil, the future of Brazil. And I would like to thank you all my colleagues that were being here with me. And now we are going to go for the discussion. Thanks, Professor Elias, for your analysis. It's always a pleasure to hear such a clear view of Brazil's potential and what we can really study and put out there to help our country to become what he should be. Before reading the questions, though, I would like to remind the audience that tomorrow will be the last day of the Sixth BRICS conference, and we'll feature the closing speeches of the president of the new development bank, Marcos Troijo,
and the Dean of the Institute of International Relations of University of São Paulo, Pedro Dalari, at 9 a.m. Brazilian time. So we'll put the link out there so you can watch these two grand researchers in at the final of this week, this special week for us. We have some questions. The first one is from Lucineia at YouTube chat for Pedro. You mentioned that China and Russia contest Western hegemony. What is exactly the role played by Brazil in this matter? Qual que é? Excuse me. Okay, thanks for the question. Obrigado pela pergunta. Parabenizar os colegas pela fala, né, os amigos, o Elias e a Karen, sempre brilhantes. É uma honra, mais uma vez, estar aqui nessa mesa. E você pela condução do debate, Ester. Olha, o Brasil, ele está numa situação muito estratégica. Por quê? Ele está numa situação estratégica porque nós, na geopolítica, há uma sentença, né, que geografia é destino. Então, nós estamos nas Américas. Então, a gente sofre influência direta dos Estados Unidos, né? Não como o México, por exemplo, né, que tem o ditado, né, pobre México, né? Tão perto dos Estados Unidos e tão longe de Deus. Mas a nossa influência direta é do soft power americano, é da cultura americana, enfim, são das elites americanas. E nós somos os únicos países aqui, o único país dos BRICS que está nas Américas. Então, ao contrário dos demais países, né? Rússia, China, Índia, África do Sul. Mas, ao mesmo tempo que nós estamos nas Américas, nós estamos nos BRICS. Tá? Então, isso é uma diferença. Eu vou falar de uma vez, Valdir, depois você manda a ideia central, tá? Então, certo. Tá bom? Então, qual que é a questão? Né? A questão é que nós estamos nas Américas, mas estamos nos BRICS. Ao mesmo tempo, nós não somos, o nosso principal parceiro comercial é a China, não é mais os Estados Unidos. Historicamente, era a Inglaterra, é isso que eu tenho defendido. Depois foi os Estados Unidos, mas já é a China, e não só nosso. É também de grande parte dos países da América Latina. O Biden, naquelas declarações desastradas dele, ele disse, e tá público isso aí, né? Ele disse, olha, a América Latina, eu cresci na universidade, quando jovem, sempre ouvindo que ela era o nosso quintal. Eu quero dizer que não é mais o nosso quintal. Ela é nosso gramado, é nosso pátio. Você traduz mais ou menos assim. Então, no próprio pátio dos Estados Unidos, a China já é a principal parceira comercial da Argentina, do Brasil, do Chile, da Colômbia, percebe? Chile e Colômbia são, quer dizer, os principais sócios dos Estados Unidos aqui na região. O que é o Chile? O Chile tem tratado bilateral com os Estados Unidos, mas o principal parceiro comercial é a China. A Colômbia tem bases militares dos Estados Unidos, mas a principal parceira comercial é a China. Então, percebe que eu estou falando não da zona de influência chinesa, não do Mar do Sul da China, não da África, que, enfim, a China entrou de maneira incontestável. Eu estou falando da primeira área de influência. Porque como o Império pensa? O Império pensa o seguinte, o primeiro lugar de domínio é o nosso território, é o quintal. Primeiro é a América Central, depois a América Latina. Só que a China tomou isso aqui, economicamente. Com as novas rotas das sedas, que são o projeto mais inovador do século XXI, desde 2013, e fazendo parcerias comerciais. Então, o Brasil está economicamente, umbilicalmente, quer dizer, isso também faz uma cooptação das nossas elites financeiras. Então, o Brasil tem que saber jogar com isso. Então, eu vou dar um último dado aí para não me estender. O Mike Pompeo, que foi o secretário do Trump, ele disse o seguinte, era um homem da CIA. O último tweet dele, do último dia de governo dele, ele disse, a grande vitória nossa, podem puxar isso aí,
foi ter tirado o B e o I dos BRICS. Ou seja, porque quando acontece isso que o Elias dissertou muito bem, que foi a Lava Jato e todo o processo que desencadeou em 2016, o lawfare aqui no Brasil, e a maneira como o MOD agiu num primeiro momento ali, ele esvaziou os BRICS. E os republicanos, trampistas, eles têm uma política de fazer as coisas muito transparentes, né? É o contrário os democratas, eles são mais escorregadios. Então, ele tuitou isso. Percebe? Quer dizer, é uma coisa extraordinária. Então, o Brasil, ele pode jogar, ele pode pendular, né? A gente pode voltar para Vargas, para pensar o que é uma política externa interessante para nós. Então, eu acho que esse é o caminho, né? O caminho é aprender com a história, aprender com os erros, saber que os interesses são muito pesados aqui, a influência é muito pesada, né? Enfim, a resposta seria muito demorada, mas nós somos um dos países dos BRICS, né? Então, o ex-presidente que fundou os BRICS, ele pode ser reeleito, né? Junto com o seu chanceler, o Celso Amorim, que é o seu conselheiro de política externa. Ele não fundou só os BRICS, ele fundou o G20. O que é o G20? É um contraponto ao G7. Então, são, digamos, instituições contra-hegemônicas, percebe? E, num cenário, eu vou concluir aqui, de carência de lideranças, né? Esse presidente que pode ser reeleito agora, lá de trás, né, os dois podem ser reeleitos, né, mas esse que fundou o BRICS, que fundou a Unasul, que fortaleceu a integração regional, que, enfim, fundou o G20, né, ajudou a fundar o G20, tudo isso, ele pode ocupar um espaço de muito privilégio, porque nós estamos vivendo um caos sistêmico. Mas, paradoxalmente, o Brasil pode ser uma esperança para o mundo nesse sentido. Eu acho que é por aí. So, we have to take into account that Brazil is in a very strategic situation, in a very strategic position, because we see and we speak in geopolitics that geography is destiny, and we receive most of the influence from America, from the United States, from the American soft power, and also from American elites because of our geographic position. But at the same time, Brazil is also part of BRICS, and Brazil, the main commercial partner, the main trade partner of Brazil is exactly China, and China is also the main trade partner of most of the countries in Latin America. There was a very awkward saying by President Biden, for instance. He used to say that when he was at school, he usually said that Latin America is not our backyard, but our patio. So this view of this awkward view of Biden says much about how the United States sees the rest of the continent. But in the very U.S. courtyard, of the United States, now we have a situation in which China is the main trade partner. We have to take into consideration that Chile and Colombia, for instance, are the main U.S. partners in America. Nevertheless, their main trade partners are also China. And I'm not talking about Chinese influence zones, such as the South China Sea or Africa. I'm talking about Latin America, in which China became one of the most important trade partners of most of the countries. Because I'm talking here about areas of influence zones. And how does Empire see these zones? In fact, Empire see as the most important zone for them exactly their backyard. And now we see China took it, the United States backyard with trade partnerships and also with the new Silk Road project. Brazil is umbilically linked to China economically. This is a fact. And also, as I mentioned, Brazil is under the influence, the political, cultural influence of the United States. However, it is linked to China in a very close manner. Pompeo, before leaving office, he mentioned in a tweet, that the great victory of the Trump administration, or the US administration more broadly,
was to have taken the B and the I from BRICS. So we must have into account that the Republicans are more open about the foreign policy of the United States, when at the same time the Democrats are more hidden about America's intention. But he tweeted that. He tweeted that the great victory for the US was to take B and I from BRICS, due also much due to the Lava Jato process and the whole process of lawfare that emptied BRICS cooperation from the side of Brazil. I see a situation in which now Brazil can play along. It can play very interesting cards. It can swing between one pole or the other pole, as we have an example in history during Vargas' foreign policy, where he also took stands with either one of the biggest powers of the day. And here is a game that we have very heavy interests in the game. In this game is a very complex game, but I believe Brazil can play a very interesting role in here. The former founder, let's put it this way, of BRICS, can be in Sunday re-elected. He can come back to power. It is important to mention that he was the founder of G20. He was the creator, as we can put it this way, of BRICS. He founded the UNASUR. All of them have some counter-hegemonic characteristics, and I believe it's going to have an influence on the continuation of Brazil's role in BRICS. And also, in this chaos that we live in, I believe Brazil can play a role. I have hopes that Brazil can play a constructive role. We will have to see. Thank you. Well, we have two questions from the audience for Professor Karen. Would you like me to read both or one at a time? Professor Karen. Is that if I may make a short comment? I understand that hello, can you hear me? Can you hear me? Yes. I just wanted to make a quick question, because when I received the invitation for this event, I was informed that it would be in English, that English would be the official language of the communications, and that the speakers would have an option to speak in Portuguese with translation during their presentations, but I'm not quite sure what language I should use for the Q&A. And I'm asking this question in respect with the organizers, is our audience, because I know there are people from other 4 countries who, fortunately or unfortunately, can only understand our ideas and our discussion if we speak in English, like it or not, and with respect to ourselves and our time. So I just wanted to clarify what language I should speak going forward. Thank you. The questions are in English, so I think that you can respond in English. So I don't think it's a problem at all speaking in English, but if you like to speak in Portuguese, our audience is major Brazilian, so the people will understand you, but we have other countries that are watching us ahead of after the meeting, because of the time, like in China, that is so early in the morning. So it's your choice at the end of it. Thank you. So I'll probably follow the original guidelines that I received for this conference, and looking forward to answer the questions. Okay. The first question is from Lucas. Given the current situation, do you believe that greater participation by Brazil in the BRICS means Lula's election as the next president? And the second question is, Lula was the president when BRICS was formed. In that time, there was a contest of divergent international partners. Do you think that this can be scenario countered by Lula if he wins the elections? It is possible that diversification of partners will not necessarily be focused in BRICS at this time.
Thank you, Lucas, for the questions. I'll try to answer. I'm not sure if I fully understood the second one, but I'll try to answer it to my best. About the greater participation by Brazil, I think, yes, there is I think it's clear, just reading by the government program that was presented by Lula at the beginning of when the candidacy was officialized, that BRICS, it's very much present in his views for his foreign policy going forward if he's elected. But I guess the main point, the point that I made in my presentation and that Elias elaborated more on it is that what it's not clear for me, it's how the BRICS, as well as other regional and global mechanisms that are also included in this government program, will be used to advance strategic objectives of the country. Which objectives are these? What is this development agenda? And just elaborate a little bit more on the points that Elias made about the need to look at BRICS and external engagements that we have with China, India, Russia, South Africa, and any other country from our own priorities, right? And our historical challenges in setting these priorities for the different reasons. I would like also to challenge that some of the suggestions made, they were not actually departing from our priorities, they were actually departing from the competitive advantages of countries like China and others, but that's okay. I think the point here is whenever defining these strategy for engaging with BRICS going forward, which should be very much strategic and almost surgical in the sense of looking at investments or cooperation or whatever mechanism it is in sectors that will leverage our competitiveness in foreign markets, the sectors that will expand the complexity of our economy, sectors that will generate jobs, sectors that will help Brazil reduce carbon emissions and have a positive impact across the broader number, the larger number of sustainable development goals. There are studies already that create measures, ways to assess how different investments in different sectors will be, and what are the sectors that will leverage, in which investments will leverage the more growth and positive impacts and positive spillovers across all these variables that I mentioned. So I think that would be one potential starting point. And then from there, from that understanding of where our priorities are, then yes, look abroad at China, look at Russia, and look at the trains of high-speed development, the heavy mechanical industry, the pharma industry in India, and in other areas where our partners have competitive advantages and experience to share, and then be strategic about how to engage with these countries. Yes, I think that's the point that I wanted to make on the greater participation by Brazil in the BRICS. To summarize, be strategic when looking at our engagements with the individual countries within the BRICS and as the mechanism as a whole through the more multilateral track, so to speak, that I mentioned in my presentation. And with regards to the second question, whether Ester, please help me if clarify if I missed something. The question was, Lula was the president when BRICS was formed, and there were some questions about diversification of partners. I just wanted to clarify this question. I'm not sure if I got it correctly. Yeah, the question is, do you think that this can be a scenery encountered by Lula if he wins the election? It is possible that diversification of partners will not necessarily be focused in BRICS. I think that the person is asking if Lula will be focus on diversification in this time, like he did when BRICS was formed.
A BRICS diversification or expansion of membership, I understand diversification as expansion, membership expansion, right? If this is correct to understand, then it's already on the table. And then it all depends on, I mean, China has put this year very clearly on the table as a proposal going forward for the BRICS. Then it will depend how the South African presence in next year will take it up. Being South Africa itself, the first member that joined the BRICS in an expansion of the group, so to speak, in 2010, I would probably see a goodwill and possibly an intention to take this issue forward, but ultimately it will depend on how the next presidency will take up the issue and then how negotiations evolve. Thank you for your time. Professor Elias, we have one question for you, and then we can finish. With greater Brazilian engagement with the BRICS, especially with China, can we expect North American retaliation? Congratulations on the award with the excellent book. This comment is from Evandro Andaco. I don't understand the first sentence. Com o maior engajamento brasileiro com o BRICS, em especial com a China, podemos esperar retaliações norte-americanas? Bem, eu acho que primeiro nós temos que solucionar a questão política principal, que é a formação de uma maioria política no Brasil, que pense com visão de totalidade essas grandes questões que envolvem a nossa existência, ou seja, o Brasil passa por um problema existencial muito grave. Né? Nós não estamos passando por qualquer momento. O problema que o Brasil passa é da possibilidade da falência de um projeto civilizatório. Né? Então, acho que esse é uma grande questão que nós temos que ter em mente quando nós tratamos qualquer assunto que envolve o Brasil, e também, e logo, evidentemente, a questão dos BRICS, né? Então, um país que passa por uma grave crise de solvência civilizacional, e que vai ter que buscar formar uma outra maioria política no Brasil, uma outra maioria política, não deve estar preocupado com as retaliações americanas, até porque o mundo inteiro já não anda muito preocupado com as opiniões dos Estados Unidos. Essa que é a grande verdade. A última reunião que teve essa Conferência das Américas aí que tem, eu esqueci o nome eu esqueci o nome desse encontro da OEA, que America Summit, uma coisa assim. Cúpula das Américas. A Cúpula das Américas, O Biden apareceu nessa reunião, ele, ao invés de entregar para a América Latina grandes planos de investimentos em infraestruturas, como foi a Aliança para o Progresso na década de 60, né? Ele chega para falar de regras e democracia. Chegou na metade da reunião, mais da metade dos países já não estavam mais presentes nessa reunião. Não é? Eles declararam sanções financeiras à Rússia, não é? E a Rússia consegue, a partir dessas sanções financeiras, valorizar o seu rublo utilizando da Carta da Energia, ou seja, quem leva a sério hoje os Estados Unidos, cá entre nós? Acho que é uma questão assim, fora os ricos brasileiros, quem que leva a sério, de fato, as opiniões dos Estados Unidos? Evidentemente que a Europa está passando por um processo que é uma escolha dela. A Alemanha passa pela sua terceira humilhação em 100 anos, ou seja, Versalhes, a Segunda Guerra Mundial, e agora em que a Alemanha e a Europa está escolhendo ser parte da periferia do sistema e não ser centro do sistema, né? Tirando esse ocidente de 12 países, pouca gente leva os americanos a sério hoje no mundo. Né? Eu acho que isso é uma questão que nós temos que ter em mente, porque nós não temos que ter medo de nenhum país do mundo, do que nós vamos sofrer caso façamos as nossas escolhas. Nós fizemos a nossa grande escolha, eu acho, para terminar, em 1930, quando fizemos quando Getúlio Vargas foi o artífice da Revolução de 30. Aquela foi uma grande escolha que o Brasil fez e que marca a nossa história profundamente. E a reafirmação
daqueles valores da Revolução de 30, sobre um outro patamar, evidentemente, que incorpore valores civilizatórios, como o combate ao racismo, o combate ao machismo, o combate a todo tipo de preocupação, ou o que eu chamo de incorporação das grandes demandas da urbanização, né? Eu acho que isso é o que deve guiar a nossa visão de país e a nossa estratégia a partir de sempre, vamos dizer assim. Então, acho que nós temos que criar desculpa vou me alongar um pouquinho, criar uma ideologia que nos ressignifique diante de nós mesmos e diante do mundo. Não é? É por isso que eu falo para a Karen, quando eu converso com ela, que eu estou falando aqui com o Pedro, quando eu falo agora com ele, que as tarefas que virão adiante, incluindo essa questão das nossas relações com o BRICS e nossas relações com os próprios Estados Unidos, tá? Porque eu acho que o Brasil tem que jogar o jogo, ou seja, fazer o que nós fizemos a vida inteira, que é jogar um contra o outro, uma potência contra a outra, né? E não se alinhar automaticamente a ninguém. Isso vai demandar a plena utilização do que há de mais brilhante em termos de inteligência nacional, ou seja, para isso nós temos que ter muito claro algo que o Paulo Nogueira Batista Júnior, meu amigo, diz o seguinte: o Brasil não cabe no quintal de ninguém. Eu acho que nós temos que começar a pensar nesses termos aqui, né? Não sei se é a minha fala final, mas se for minha fala final, quero agradecer a chance de discutir com essas duas figuras brilhantes que estão aqui ao meu lado, que é a Karen e o Pedro, né? E esse debate brilhantemente conduzido pela nossa Ester e pelo nosso Valdir. Obrigado. E desculpe meu preconceito linguístico, tá? Não é uma questão de preconceito linguístico, é uma questão de opção político-ideológica mesmo diante do próprio caso civilizacional brasileiro, ou seja, essa que é uma questão, mas eu respeito muito quem não faz essa opção, até porque é uma questão muito pessoal minha, e eu nem sei se eu estou certo, tá? É apenas uma questão minha particular, né, de valorização da brasilidade, até porque eu acho que o Brasil não deve nada para nenhum país do mundo em nenhum aspecto, né? Principalmente do ponto de vista cultural. Um forte abraço. In my question, I would like to touch into the point again of building a political majority in Brazil with a vision of totality of our existence. We have very serious existential problems. We are facing a failure of a civilizational project in Brazil. And when we deal with any matter that involves Brazil's future and the BRICS, we must take that into consideration, that we are now facing a serious crisis of civilizational insolvency. We shouldn't be worried about American retaliation. The world, for a long time now, has not been worried about what America thinks. So let me bring an example of the Summit of Americas. For instance, when Biden came to give a talk, and he, instead of talking about projects for Latin America and such, he started to speak about rules and democracy. And in the midst of his speech, half of the countries left the meeting, declared sanctions against Russia, and we see that Russia appreciated its currency using the energy card, even because of the sanctions that were imposed against Russia. Who takes the opinions of the United States seriously in these days? Germany is going through a third humiliation, for instance, in a matter of 100 years. Now it's no longer a player in the center of international affairs, but a player in the periphery. We shouldn't be afraid then. Brazil should not be afraid of any country's opinion. Brazil should follow its own path, as we made, for instance, in the 1930s. We made a great choice with Getúlio Vargas, that was the architect of the 1930s revolution. There we were built that revolution upon civilizing values. We must regain these values, the civilizing values, against racism, against machismo, and other forms of prejudice. We have to build incorporation. We have to incorporate visions of industrialization, of urbanization. I believe this to be very important. But moreover, we have to also resignify ourselves, not only for our domestic purposes, but also before the world. We have to resignify the meaning of Brazil before the world. Our relations with BRICS and the United States should continue. We should not exactly
align ourselves automatically with anyone. We should align ourselves only with our national interests. We have to use our national intelligence to do that. We have to be clear about our future. We have to be clear about what Brazil can achieve. And I would like also to make an emphasis to remind the title of a book written by Paulo Nogueira Batista Jr., whose title was Brazil Does Not Fit in Anyone's Backyard. So I believe this is the role of Brazil. My choice for Portuguese was a personal choice in view of the civilizational decline we are seeing these days. It was just personal. I have nothing against English as such, and I would like to have this clear to all the participants of this table. I would like to thank everyone who was here with me and the organizers, Ester, Valdir, for the opportunity. Thank you, Valdir, for your translation. Well, tomorrow, the first table will be at 9 a.m. Brazilian time with the closing speech of the president of the New Development Bank, Marcos Troijo, and the dean of the Institute of International Relations of the University of São Paulo, USP. So again, so much thank you for Pedro, Karin, Elias, for being here today and speaking so much about our country and the views that you have about our future and our capacities and the strategies that we have to be able to do to be a better country. Thank you so much for your presence. And that's all, guys. Good morning for Karin and good night to everyone else. Thank you, everyone. Obrigado pela participação. Thank you.